হ্যালো প্রোগ্রামার্স, বঙ্গ কম্পিউটারে সবাইকে স্বাগত। লিটকোডের এসকিউএল প্রবলেম সলিউশন সিরিজের ফার্স্ট প্রবলেম, কম্বাইন টু টেবিলস। Combine two tables. SQL schema, table name, person, table name, address. দুটো টেবিল, পার্সন অ্যান্ড অ্যাড্রেস। পার্সন টেবিলের কলাম হলো পার্সন আইডি, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম। অ্যাড্রেস টেবিলের কলাম হলো অ্যাড্রেস আইডি, পার্সন আইডি। অ্যাড্রেস আইডি হলো প্রাইমারি কি, পার্সন আইডি হলো ফরেন কি, সিটি, স্টেট। আর পার্সন টেবিলের পার্সন আইডি প্রাইমারি কি। আমাদের প্রবলেম হলো write a SQL query for a report that provide the following information for each person in the person table regardless if there is an address for each of those people. ফরম্যাটটা হলো ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, সিটি, স্টেট। তো select person dot first name, person dot last name, address dot city dot state from person। আমাদেরকে দুটো টেবিল যেহেতু কম্বাইন করতে হবে সেজন্য আমরা এখানে লেফট জয়েন করব। লেফট জয়েন অ্যাড্রেস on person dot person dot person id is equal to ম্যাচ করবে অ্যাড্রেস টেবিলের ফরেন কি, পার্সন আইডি। অ্যাড্রেস ডট পার্সন আইডি। রান করে দেখা যাক। এরর এসছে টেস্ট ডট অ্যাড্রেস, সরি কোথাও একটা ভুল হয়েছে। অ্যাড্রেস ও এই যে একটা ডি মিসিং। নেক্সট আবার রান করি। টেস্ট ডট অ্যাড্রেস ডাজ নট এক্সিস্ট, আর ই ডবল এস, সরি একটা ভুল আছে। আমাদের রান করতে এটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে।
সাকসেসফুলি সাবমিটেড এবং স্ট্যাটাস অ্যাকসেপ্টেড।